Değerli GDH takipçileri, herkese merhaba. Bugün İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndayız. BAYKAR'ın yakın dönemde satın aldığı İtalyan Piaggio Aerospace'in P.180 Avanti II uçağıyla birlikte ilk defa İstanbul üzerinde özel bir uçuş gerçekleştireceğiz. Bu uçuşu size olabildiğince aktarmaya çalışacağız. Hi, I'm Lorenzo Villi, and today we're going to have a flight on the P.180, the Avanti. And with this aircraft today, we want to show you that what we talked about is also true. So this time, instead of you interviewing me, I would like to interview you to what you think about the airplane, if everything we said was true or not. So we'll give you a ride around here, so around İstanbul. Şimdi uçağa geçelim ve bu özel yolculuk başlasın. Şu anda Gökyüzünün Ferrarisi olarak da adlandırılan BAYKAR Piaggio Aerospace P.180 Avanti'nin içerisindeyiz. Gördüğünüz üzere burası uçağın kabin kısmı. Ancak şu anda rahatça ayakta durabiliyorum. Bunun sebebi uçağın sahip olduğu özel tasarım aslında. Yanda gördüğünüz kanatlar bu uçağa özel olarak tasarlanmış. Ve bu sayede iç kabin kısmında daha fazla alan yaratılabilmiş. Benim boyum 1.78, yaklaşık 2 santimlik bir daha fark var. Yaklaşık 1.80 boyundaki bir insan bu uçağın arka kısmında rahatça ayağa kalkabilip... Bugün Avanti ile yapacağımız kalkışta aslında özel bir ana da tanıklık etmiş olacağız. Uçak normal bir kalkış gerçekleştirmeyecek. Performans kalkış dediğimiz son hızda ve oldukça dik bir şekilde uçağımız kalkacak ve ardından 30.000 feet kadar yükseğe çıkacağız ki uçağımız aslında 41.000 feet yüksekliğe kadar da çıkabiliyor. While we are taxiing and doing takeoff and landing, and the sign turns off, you'll be able to go up and top of the ramps. Okay, walk your plans. Şimdi ise performans kalkış için pozisyon aldık ve kalkışa hazırız. Artık pilotumuz Lorenzo'nun kalkmasını bekliyoruz. Bakalım performans kalkış bize nasıl bir hissiyat verecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Oh, evet, kalkıyoruz. Bir elektrikli araba gibi bir ivme hissediyorsunuz ki Lorenzo bunu daha önce bana söylemişti. Uçağa her ne kadar Ferrari benzetmesi yapılsa da Lorenzo bu uçağın elektrikli araçlar gibi hızlı bir şekilde ivmelendiğini belirtmişti. Şu an onu yaşıyoruz ve dik bir açıyla kalkış yapıyoruz ve kalktık. Gerçekten oldukça ilginç bir deneyim benim için. Çok sert bir şekilde irtifa kazanıyoruz ve İstanbul semalarında yükseklere doğru yol alıyoruz. Bu normalde göreceğimiz bir kalkış biçimi değil, ancak Avanti özellikleri sayesinde bu tür kalkışları rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Lorenzo, we just performed a performance takeoff. Can you explain to us what is performance takeoff? Well, performance takeoff is the takeoff that allows you to take off from the shortest runway. But as I know that you journalists are very courageous, we wanted to show you how it is full power departing from the brakes, and you could feel that there was an acceleration, couldn't you? Well, we could, feel all the acceleration, all the power of this aircraft. I know
It felt like an electric car, I must tell, because I own one, and I can honestly tell you that it was just like that. You know, the electrical vehicle had, you know, instant acceleration. It was... Yeah, actually, you know, even if the airplane behaves exactly like a jet, it has the advantage of having the propellers that are so fast in getting the torque that you need. So the engine control is much faster, is much quicker than a jet, and so it gives you a really good feeling about it. So I see all these screens, but I know nothing about them. Can you explain to us what are these systems? You see, nowadays pilots are very spoiled. They know where they are. They just have to see where the little shape of the airplane is, and they know compared to what the clearance they received where they are. You can see here there is the glass cockpit, and we are after the takeoff, after the standard maneuvers. We could hand flying, but now actually, as I'm talking to you, you can see I'm using my hands, and actually we're just managing the flights because the autopilot does it for us. Also, when I will be coming for landing, the landing can be automatic almost until touchdown, because I don't even have to change the frequency of the ILS. I just tell the system where I want to land, and it will adjust for me all the frequencies, all the needles, everything is done automatically. I must also, you know, tell you that you told me that this airplane is really quiet, and I can tell you that it is indeed really quiet. You know, I can hear that they are talking at the background. I can hear you while you can speak on the front, on the cockpit. So also no vibrations. So can you tell us more about these as well? Yeah, I'm very glad you said that, and I can tell you that this, at the moment, was the noisiest part of the flight. Because now, when we reach the cruise and then the descent, you will see how even quieter it is. And I don't know many airplanes in which I have to force myself not to listen to the passengers. So how fast are we going in this flight? Are we, you know, going to see the fastest speed? Yes, of course, because unlike the jets, in which you can see the fast speed for cruise and then pull back the power immediately because otherwise you burn out all the fuel, with this one, our max speed will be the cruise speed. I can tell you that at the altitude we're going right now, it's going to be very close to the 400 knots, which is, by the way, to me, well, approximately 780 kilometers per hour, which is actually the fastest that you can travel on a turboprop airplane. So this is the fastest in the world. So how far this plane can go with, you know, without refueling? It can go approximately 3,000 kilometers. For example, coming to Istanbul, we took off from Genova, which is approximately 1,800 kilometers away, and it took us 2 hours and 40 minutes. We could have done even a little bit faster, actually, so I think this is very good. So Italy, Turkey, it's a go. So have you ever flown, you know, any other turboprop aircraft in this, you know, same market? For example, did you fly King Air before? And how would you compare King Air to this one? I don't want to be mean, but you know, in the King Air I flew, I could not talk to the guy sitting next to me. And you know, with the King Air, which has the same engines, we're going 100 knots faster and climbing to 41,000 feet. And also the pressurization here, the comfort, not only less vibrations and less noise, but also less altitude in the cabin. Right now we are flying 25,000 feet and climbing, and our cabin altitude is 1,000 feet. So we're 300 meters from the ground. One of the features of this aircraft is the very, very low fuel consumption. Even compared to other turboprops, which are normally less fuel hungry compared to a jet, this is the most efficient design due to its low drag. With the same engines compared to a King Air,
the specific range, that means the distance you can cover with the same amount of fuel, is about 20 to 30% less, and even more if you compare it to a jet. I mean, do you know if this burns less fuel than a Ferrari? Maybe, I mean, if you actually compare it to a Ferrari on a track, this is actually burning less fuel compared to a sports car on a track. This is the VIP configuration. Normal configuration has a club seating for 4 people. You can have tables folding, and so you can have a meeting in the back, and then you have a front seat here which is movable, so you can talk with your friends in the back, and then you have 2 more seats where are certified for takeoff and landing. So total is still 7 passengers, but it's a little bit more comfortable. It might sound strange, but many people actually prefer this seat compared to those in the back, because you can relax and extend your legs like that. Okay? Looks much more relaxing. And it's quiet, vibration free. It's difficult not to sleep. Can you explain to me how can it be this quiet on an aircraft? It begins, like Lorenzo explained very well, with the design concept. Okay, having moved the engine to the back and the wing to the back makes this turboprop basically silent, superior to any other thing compared in this class. And you know, we are talking, you know, easily and almost cruising through. How would it feel on another aircraft if we were flying in the same conditions, on the same conditions? Well, comparable turboprops, they have the engines in the front of the wing, which will be right at the same height of the passengers. So especially the passengers in the front, like we are right here, would hear the noise very loud, and also the vibration. Another thing that I don't know if Lorenzo mentioned, this is the only turboprop that has counter-rotating props. So this helps reducing the total vibration of the aircraft. It makes it for a very comfortable ride. Peki Piaggio uçaklarına neden gökyüzünün Ferrarisi deniliyor? Çünkü P.180 Avanti şık tasarımı ve yüksek hızıyla öne çıkıyor. Pek çok jetten daha hızlı olan bu turboprop lüks kabiniyle de dikkat çekiyor. Ferrari gibi Piaggio da performansla estetiği birleştiriyor. Şirket geçmişte İtalyan devletinin koruması altındaydı. Bunun sebebi aslında şirketin 2018 yılından beri İtalyan devleti tarafından yönetilmesi. Şirket uzun yıllardır varlığını sürdürebiliyor, çalışanlarına maaşını verebiliyor. Ancak şirketin gelişimi ve ilerlemesi durmuş durumda. Bunun sebebi mübadala'nın şirketi iyi yönetememesiydi. Şirket belli bir noktadan sonra Piaggio'ya para akışını durdurdu. Bunun ardından İtalyan devleti tekrar devreye girdi ve şirketin yönetimini tekrar eline aldı. Yıllar süren arayışın ardından Baykar bu şirkete talip oldu ve İtalyan devleti Baykar'a Golden Rule adı verilen özel bir izin kapsamında şirketin satışını Baykar'a gerçekleştirdi ve şu anda Baykar artık Piaggio'nun resmen sahibi. Arkaya geçiyorum, öne geliyorum, kabinin burada, kokpitte Lorenzo ile konuşuyorum. Birbirimize söylediğimiz her şeyi çok rahatlıkla duyuyoruz, bağırmama gerek kalmıyor. Şunu da eklemek istiyorum, uçak çok keskin dönüşler yapıyor havada bazen. Ama bunları neredeyse hiç hissetmiyorsunuz. Daha önce bindiğim uçaklarda durum hiç böyle değildi. Şu anda inişe başlamış durumdayız. Az önce maksimum irtifamız olan 31.000 feet'e çıkmıştık. Maksimum hızımızı da gördük ve artık inişe geçiyoruz. Atatürk Havalimanı'na geri dönüyoruz. Az sonra Lorenzo'yla iniş sürecinde tekrar konuşacağız ve Lorenzo size durumu tekrar aktaracak.
Evet, az önce Avanti ile inişe geçtik. Uçuşumuz sorunsuz geçti. Son derece konforlu bir uçuştu. Kalkış sırasında performans kalkış gerçekleştirdik ki Lorenzo bunun nasıl bir kalkış olduğunu bize açıkladı ve şu anda tekrar Atatürk Havalimanı'ndayız. Lorenzo, thank you for the flight. It was impressive, amazing. You know, the whole flight and the landing as well. So, what could you tell us about our flight? Well, it was just a little representation of what a normal flight with this airplane would be. We have done a couple of 100 miles and we climbed to a certain altitude to give you the feeling of everything that you would feel on a real normal flight. Unfortunately, we came back to the same place, so it was a little useless for you. But I hope that you could have the impression that what we talked about on the other interviews, not really just stories, but it was the reality on how the airplane really is. It was windy. I didn't feel anything on the air. Yeah. Yeah, actually, it was quite windy and with some gusts. So if you didn't feel anything, it's thanks to the airplane. Yeah. And thanks to you, the pilots. Please. No, I was just there. Öncelikle Baykar Piaggio'nun baş test pilotu olan Lorenzo'ya, yardımcı pilot Maurizio'ya ve bizimle kabinde bulunan Marco'ya teşekkür etmek istiyorum. Tüm uçuş sorunsuz geçti. Kalktık ve tekrar aynı yere geri indik. Son olarak şunu söylemek gerekiyor ki Piaggio artık Baykar'ın kanatları altında. Aslında bu durum her iki ülke ve her iki şirket için de kazan kazan durumunu oluşturmuş durumda. Artık İtalya-Türkiye ilişkilerinde Baykar'ın Piaggio'yu satın almasıyla birlikte yeni bir döneme giriş yaptığımızı da söyleyebiliriz. Artık geleceğin neler getireceğini hep birlikte göreceğiz. Bizden bugünlük bu kadar. GDH Dijital, İstanbul, Kamer Kurunç.